Доброго времени суток, приветствую вас на канале Галактика Геймеров. Мы продолжаем прохождение игры Vampyr. Что ж, окей. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ну, как-то так. Так, подсказывает. Я посмотрю, что у него есть. Wise choice, Dr. Reid. A reliable gun is what everybody needs these days. Так, все для оружия, но для этого мне надо... Ладно, сейчас... С Харитом мы поговорим. Сейчас только... Мало сэкономим времени. В принципе, мне пушек так достаточно уже. 54, 45, вот 54 урона. В общем-то, и на апгрейд есть. Угу. Так, увеличим мощность. Угу. 82, 89. 7 единиц. Пусть время перезарядки. Хороший спусковой механизм, по-моему, у него такого нету. Теперь можно потрепаться с этой Reid. Смотрим, что она расскажет. Так, это ящик не открытый. Я его видел. А в окне видел где-то. Ну ладно. Simpletons, these nurses, bred with no respect. Это что такое? Скверная старуха. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reid, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reid, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Очередная сварливая старуха.
If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off, they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. There again. Угу. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Вот тут это да, тут я согласен. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You... Так, подождите момент. Goodbye, Nurse Hawkins. Почему они зациклились? Ничего толкового она не сказала. Ладно. Где Бранаган? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. А, не помню я уже, в чем там ее дело. А, то, что не сообщила. You're mistaken, Nurse Brannigan. To be forbidden to enter medical school because of your gender is one thing. To break hospital rules is another. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. Ну, это, пожалуй, факт. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients.
Опять ничего конкретного. Call me if you need assistance. Остается Дороти Крейн. О, кто-то с кем-то треплется. Сейчас поглядим. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Ага. Одной пулей двух зайцев. Может быть, здоровое состояние в канализации. Так, кто это там? He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. Да найдем, найдем. А там-то кто? Пыри какие-то. Так, надо перекидать. Сначала перекидать вооружение. С поглощением крови. Возьмем пистолет сюда. Патронов достаточно. Так. О, кровище. Так, момент. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Так, дверьку открыли. Отлично. -1. -2. Но эти-то сюжетные, они, конечно, слабоваты. Так, там кто-то... Кому-то помощь нужна, тут орёт. Только где?
А, все, понял. Нет, выходить мы отсюда не будем пока. Да сейчас я тебя вытащу, не ори. Так, а ну сюда. Черти. О, мразь, а. Да, сука. Так, ну, с двумя сразу явно не восстанавливаю кровь. Блять. Не по плану. Ладно. Ну чё ты разорался-то? Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reid, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Так, ну двинься ты. Стал какая. Погнали разбираться дальше. О, это совсем задохлик. This is despicable. Да ладно тебе. Это еще что такое? Так, тихо. What sort of creature is this? Да такое уже видел. Ну-ка посмотрим, как куколка стреляет. Она неплохо стреляет. Да успокойся.
Да нет, дружище, со мной уже просто так не справишься, не на того напал. Да ладно, снова сбил. Главное не торопиться. Here's what's left of him. Not a lot to check. Ясненько, Some понятненько. voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Да, как бы сам по себе купон это полдела. Она отдала этот купон парню. А потом он оказался у этого чудища. Вот что же получается, парень уже был укушен? И за это время успел перевоплотиться? I can't believe I'm doing this. Ой, да брось ты, не ной. This is despicable. Так, где эти два брата-акробата? Ну и куда они делись, спрашивается. Ага, какие-то новые пациенты. Так, а где же я видел нового пациента? А, вот. Так, ну-ка, ну-ка. Что это он там делает? That was fast. I'm afraid the trail of breadcrumbs leads beyond the hospital premises. I must leave for a time. Is that so? Why? Now it's time for you to be patient. It would seem that your blackmailer is part of a more complex machination whose root is in Whitechapel. Machination? Do you suspect another immortal is involved?
Не знаю, напрямую-то нет, конечно. I have no idea, but I'm certain to know more when I return from Whitechapel. Do be careful, my good doctor. When immortals are involved, the stakes tend to escalate quickly. I'll return with case solved or carried on my shield. I met him in New York. If only there were more of them. Так, прежде чем соваться в Уайтчапел, неплохо бы поднять статы. Так, у дубины урон 110. У меня меча 90, но этот уж больно сильно выносливость тратит. Так, эти оставим. Эти будем готовить по мере надобности. Ну и надо посмотреть, могу ли я... Так... Добыча крови у меня есть уже раскачанная. Да, будем увеличить урон. Часть обычной рукояти. Одна нужна. Так, из навыков. Раз. Чуток вспомогательных. Пикирование. А сколько оно мне обойдется? 500. Да пока уж больно жестко. Но хотя эти две по 600. Ладно. Тогда пока оставим. Так, что ж. Теперь надо двигаться в Уайтчапел. В принципе, мы подготовились. Но двинем мы туда уже в следующий раз. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи!